Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Bradada Naranjana Yasodhanandana Bradada Naranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Bradada Naranjana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, 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 Jayo Prabhupada. Prabhupada, 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 Jayo Jayo Prabhupada. Harinam Sankirtan ki, Srila Prabhupada ki, Grantarat Shrimad Bhagavatam ki, Nitai Gaur Premanandi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam 10th Canto 66th Chapter, Paundraka the false Vasudev, texts 4 and 5. On the board is 5. I will read 4. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 50 глава 66, которая называется «Паундрака Васудева Самозванец». И мы читаем стихи с 4 по 5, и 5 на доске, и 4 сейчас прочитаю. Dutasthu dvarakang etya sabaya mastitam prabhum Krishnam kamalapatraksham rajasandesham abravit. Прибыв в Двараку, посланник Паундраки появился в царском собрании лотосокого Господа Кришны и передал всемогущему Господу слова своего государя. Vasudeva vatirnoham, Vasudeva vatirnoham, Eka eva nachaparaha, Eka eva nachaparaha. Bhutanam anukampartam, Bhutanam anukampartam, Tvam tumitya bidhang tyaja, Tvam tumitya bidhang tyaja. Пожалуйста, come closer. Vasudeva tirnoham, Eka eva nachapara, Bhutanam anukampartam, Bhutanam anukampartam, Tvam tu mitya bidam tyaja. Ladies. Vasudeva vatirnaham, Vasudeva vatirnoham, Eka eva nachaparaham, Bhutanam anukampartham, Bhutanam anukampartam, Tvam tumithyabhitham tyajam. Vasudeva. Господь Васудева. Аватирнаха. Аватирнаха, нишедший в этот мир. Ахам. Ахам, я. Эка эва. Эка эва, единственный. На. Не. Ча. И. Апараха. Апараха, кто-либо другой.
Bhutanam Бхутанам, живым существам. Anukampa Анукампа, оказание милости. Artham Артхам, с целью. Tvam Твам, ты. Tu Ту, однако. Mitya Мидья, ложное. Abhidham Абидам, имя. Tyaja Тяджа, оставь. Перевод. Посланец сказал от имени Паундраки: Верховный Господь Васудева — это лишь я один и никто другой. Именно я не шел в этот мир, чтобы пролить милость на всех живых существ. Поэтому ты должен отказаться от имени, которое незаслуженно присвоил. Комментарий. Шрила Вишванакара Чакраварти, вдохновленный богиней Сарасвати, приводит истинный смысл этих двух стихов. «Я вовсе не воплощение Васудевы, настоящий Васудева — это лишь ты один и никто другой. Ты не шел, чтобы пролить милость на всех живых существ, а потому сделай так, чтобы я перестал претендовать на чужое имя, словно устрица, которая возомнила себя серебром». Верховный Господь, без сомнения, откликнется на эту просьбу. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadhati Svapadantikam Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadamaham vande Sri Gurudinotaranam Paramanandamaravam Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Доброе утро. So, this is a very interesting chapter. И это очень интересная глава. We are hearing how when Balaram left, Paundraka got some very crazy idea. И мы видим, что после того, как Баларама ушел, Пандраке пришла в голову очень сумасшедшая идея. He thought that now is a good time to declare his godhood and to take over. И он подумал, что пришло самое время заявить о своей божественности и занять свое место. I know revolutions are not so popular anymore Я знаю, сейчас революции уже не особо популярны, because people are just happy looking at a screen and going to the shop and buying things. люди счастливы, листая телефон и покупая вещи. But Paundraka thought this is a real good time to start a revolution. Но Пандрак подумал, сейчас замечательное время начать революцию. And he was inspired by a lot of his foolish followers. И он был вдохновлен своими глупыми последователями. It's amazing to see how easy it is to get some foolish followers. И это удивительно видеть, как легко получить эти глупые последователи. Wherever someone is proclaiming something, there will be a good number of people who say, yeah, this is great, this is wonderful. In fact, he should be the leader. И что бы человек там ни предлагал, то всегда найдутся те, которые скажут: «О, это удивительно, он должен стать нашим лидером». It's very easy. Это очень легко. You can try it out. Попытайтесь. You have to just dress up and talk very assertive, and you can walk fast in the morning in the temple room. And everybody will follow you. Not everybody, but some people. Просто нужно хорошо приодеться, такой очень уверенный на себя вид напустить, очень быстро по храму уйти, и люди начнут за вами ходить. I'm not alluding to Saga Maharaj, who's a dear friend of mine. Я не пытаюсь кого-то там очернить. I'm just making a sociological point. Я просто социологический момент пытаюсь показать. And if you would ask any of these people who are following somebody, where are you going? They say, well, we don't know, we're just following this guy. Если вы спросите у тех, кто у этих последователей, куда вы идете, они скажут: мы не знаем, мы за ним.
So Pandraka was mistaken. И Пандрака, он ошибся. He wanted to establish his supremacy by declaring it through a messenger in the court. И он решил установить свое как бы всемогущество и верховное положение, послав посланника. But that's not the way how to establish anything. Но это не то, как устанавливается что-либо. Because heroes don't do things by great talk, but they do it by action, by deeds. Потому что великие люди, они не добиваются чего-то не какими-то словами, они добиваются это делами великими. So as you will hear later on, Krishna and the assembly of the Yadus is really amused. They're really charmed by this event. И дальше мы прочитаем, что сам Кришна и собрание Яду, они были как бы приятно удивлены этим. We get later into the meaning of this whole thing, but what is he declaring? He's saying here that he's claiming to be the Supreme Lord. И мы позже поговорим о смысле всего. Ну что, о чем он здесь говорит? Он заявляет, что он Верховный Господь. That he has descended to this world to show mercy to all living beings. Что он не зашел в этот мир явить милость всем живым существам. And thus he is asking Krishna, who is Vasudev, the son of Vasudev, to give up that position. И он просит Кришну, сына Васудевы, оставить это положение. That is the foolishness of demons. И такова глупость демонов. Pavrittim cha nivrittim cha janana vidurasura na saucham cha pichacharo na satyam teshu vidyate. They don't know what is to be done, what is not to be done, what is truth, what is untruth. And in general, they always do the opposite of what is supposed to be done. И они не знают, что должно быть, что нужно делать, чего делать не следует, что является истиной, что является ложью. И обычно они склонны как раз делать именно то, чего делать не следует. Why? Почему? Because they're not following proper leaders. Потому что они не следуют за правильными лидерами. In fact, they just follow their own mind. Они просто следуют собственным умом. Who is your authority? И кто ваш авторитет? Just ask your mind. Who is your authority? Задайте вопрос своему уму, кто для вас авторитет? The mind says, authority? И ум такой, авторитет? I don't have any authority. У меня нет никакого авторитета. And then the mind says, because I am the authority. Потому что он скажет, что это я авторитет. Don't follow anybody. Не следуй ни за кем. But follow me. Но следуй за мной. I'm your friend. Я твой друг. I know what's good for you. Я знаю, что для тебя хорошо. I know some shortcuts. Я знаю, как там углы I срезать. can get you what you want. Я помогу достичь, чего хочешь. Have you ever had that dialogue with your mind? Был такой диалог, бывал в голове? Yes or yes? Да или да? Say yes. Скажите да. No? Нет? Thank you for your honesty. Спасибо за вашу искренность. Now, most of the time you're not even aware because we're not so introspective. We don't reflect on our internal life. И мы часто не замечаем этого, потому что мы недостаточно погружены внутрь, чтобы посмотреть, увидеть эту внутреннюю жизнь. And either we're sheepishly following others who are also lost, Либо мы просто как овцы следуем слепо за тех, кто тоже сам заблудился. or we're proclaiming to be great leaders and great innovators. Или мы заявляем себя, что мы великие лидеры и инноваторы. But both categories, whether you are having an inflated false ego or you having a deflated false ego, it's still false ego. Но и в любом из этих случаев у вас раздутое ложное эго или сдутое ложное эго, результат тот же самый, это все It равно is all ложное эго. manodharma, it's just the creation of the mind. Это манодарма, просто создание ума. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Lord himself, has appeared И Шри Чайтанья Махапрабху, сам Верховный Господь, явился, to enchant all living entities чтобы очаровать всех живых существ and again attract them to Krishna's lotus feet. и снова привлечь их к лотосным стопам Кришны. And he appeared not far from here, И он явился совсем недалеко отсюда. just a few meters up the road. Несколько метров здесь по дороге пройти. And not very long ago, И не так давно, just some 500 years ago. всего 500 лет назад. You can still feel him, you can still smell him, you can still perceive him. Вы до сих пор можете его почувствовать, почувствовать его запах и присутствие. And he was known as Neemi. И он был известен как Нимай. Neemi was born under a neem tree, И Нимай родился под деревом Нима. and also because his older sisters died, they gave him that name so to be auspicious and to prevent death from taking this child also.
И ему было дано такое имя, потому что его сестры умирали, и поэтому, что это имя должно было его защитить от смерти. And he was very charming. И он был очень очаровательный. When he appeared, very auspicious omens happened in the house of Jagannath Mishra and Sachimata. И когда он явился, очень благоприятные приметы проявились в доме Шачиматы и Джаганатха Мишры. All of a sudden, so many people were coming, bringing gifts and presentations. И внезапно множество людей начали приходить дарить дары. They recognized that the Lord was appearing. Они понимали, что Господь явился. And when the Lord appeared, it was Purnima, it was full moon. И когда Господь явился, была Пурнима, полная луна. And because there was a certain astrological constellation, so everybody went into the Ganges and was chanting Hari 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 Hare 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 Hare. И там было особое благоприятное сочетание планет и звезд, и поэтому все пошли в Гангу и воспевали святые имена. So in this very auspicious environment, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this holy land of Navadvip Dham. И в этот очень благоприятный момент Господь Чайтанья явился в этой святой земле Навадвипадхамы. Now most of the world already celebrates Gaur Purnima today. И большинство мира Гару Пурниму сегодня празднует. But here we're celebrating tomorrow, or today and tomorrow, or for as many days as you like to celebrate. А мы празднуем и сегодня, и завтра, и настолько, сколько мы хотим долго это праздновать. And Sri Chaitanya Mahaprabhu came for two particular reasons. И Чайтанья Махапрабху пришел по двум основным причинам. His external purpose was to establish the Sankirtan Yagya. И его внешняя причина — это установить Санкиртана-ягью. To engage all living entities in the congregational chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Чтобы занять всех живых существ совместно воспевание святых имен. In fact, he would play games with the ladies who were there when he was a small child. И когда он был ребенком, он играл с этими девочками. He started crying. Он начинал плакать, like children do. Как дети плачут. You hear? Слышите? Confirmed. And he didn't stop crying till the ladies started chanting kirtan. И не переставал плакать, пока женщины не начинали петь киртан. Then he was smiling and very happy. И тогда он очень счастливо улыбался. And when they stopped kirtan, he was again crying. А когда они останавливали киртан, он снова начал плакать. So he did that continuously. И он постоянно так делал. In this way, already showing that kirtan is really what the Lord came for and what he relishes. И он тем самым показал, что киртан — это то, для чего он пришел сюда, и то, чем он наслаждается. Now his internal reason for appearing in this world was to taste the emotions that Srimati Radharani feels for Krishna. А внутренней причиной его прихода было то, что он хотел почувствовать вкус этих эмоций, которые Радхарани испытывает по отношению к Кришне. And he manifested that Vipralamba Seva, that highest level of prema, that Mahabhav, especially in the Gambhira, in Jagannath Puri. И он проявил эту Випраламбу Севу, это настроение любви в разлуке в Гамбире, в Джаганатхапуре. I'm not going to go too much into Pondraka because the story is just starting and I want to leave something for the next speakers to talk about. Я не хочу слишком много говорить о Пандраке, потому что история только начинается. Хочу оставить, что следующим лектором было что сказать. But in today's сказать. purport, Vishnu Chakravarti Thakur, he's explaining that in these two verses, he's turning everything around and showing through the goddess of learning, Saraswati, that actually his proclamation was true, and he put it in such a way to actually make it favorable. И здесь Вишванатх Чакрагур в комментарии посредством богини Сарасвати показывает, как эти слова, которые были в принципе оскорблением, на самом деле имеют обратный смысл, являются благоприятным или прославлением. Now some of you may say, oh, this is just some grammatical adjustment, and this is just some nice way of, poetic artistic liberty. И кто-то может подумать, это просто какая-то грамматическое переставление слов или какой-то артистический ход.
But this actually shows the intention, the mood of the acharyas. Но здесь мы видим настроение и желание ачарьев. They are very much in the mood of bhavagrahi janardana, of extracting the essence, the bhava. Они находятся в этом настроении бхава грахи джанардана, то есть берут самую суть. And they're seeing something in connection with Krishna, even in a situation that is not very auspicious. И они видят самую даже малость этой связи с Кришной в любой ситуации, даже самой неблагоприятной. So here, by the inspiration of Goddess Saraswati, Vishwanath Chakravarti Thakur, he turns it around. И здесь, по благословению богини Сарасвати, Вишнах Чакраку совсем как бы наоборот этот стих. And you can do this in Sanskrit just by putting emphasis on different places, on different words, and in this way you change the meaning 180 degrees. И в санскрите так возможно сделать, просто сместив акценты, то весь смысл стиха можно перевернуть на 180 градусов. So basically saying, I am not Vasudeva incarnate. И он говорит, я не являюсь воплощением Васудева, but rather you alone are the supreme. Но ты один являешься верховным, and no one else и никто другой is Vasudeva. Является Васудевой. And since you have descended to show mercy to all living beings, и так как ты явился явить милость всем живым please существам, make me give up the false designation. Пожалуйста, помоги мне избавиться от этого ложного отождествления. Which is like an oyster claiming to be silver. Подобное тому, как устрица заявляет, что она серебро. Have you seen oysters? Видели устриц? Looks like silver, right? Выглядит серебро, как серебро. Could be taken for silver. И можно принять за серебро. But not quite. Но не совсем. Because it's just an oyster. Потому что это просто It's just a ракушка. shell. Это просто ракушка. It looks nice. Красиво выглядит. But it's not silver. Но это не серебро. So in a similar way, Yad vibhutimat sattvam Shrimad urjitameva va tattadeva vagachatvam mama tejom cha sambhavam. Translation? Bhakti Shastri. Anybody knows? Кто-то знает? I give you a hint. Spark of my splendor. Я подскажу вам, что искра моего великолепия. Anybody knows this verse? Кто-то знает этот стих? Yeah? Yeah, translation. Can you tell? Можете? No, you have to say it. Надо по-русски. На русском. You can take this. Here. Вот он. Oh, you got mics. We got mics here. I know in English, but okay, I can say in Russian too. Что все самое великолепное в этом мире, если мы все это все вместе даже соберем, это будет лишь малая искра великолепия Господа. So whatever sublime is there, even if we collect all this, it's just this small spark of the splendid. Of the splendor. Of the splendor. Of Krishna's beauty. Or as Prabhupada used to put it, if the creation is beautiful, how beautiful must the artist be? И как Прабхупада говорил об этом, что если творение настолько прекрасно, насколько должен быть прекрасен Творец. So whenever you see something or someone beautiful, и когда вы видите что-то или кого-то красивыми, instead of going, wow, и вместо чтобы вот так вот среагировать, did you ever have that? У вас был такой опыт? Not so much, right? Не особо, да? You're not so impressed. Вас не поражает ничто, да? You're atmaramas chamunayo nirgamtam pirukrame. Вы такие... Kurvantamahaitukим bhaktim itvam bhuta gunohari. You're only taking joy inside. То есть вы счастьем внутри наслаждаетесь, да? But sometimes it happens. Но иногда происходит такое. You look at something and you go like, wow. Смотрите на что-то и думаете, вау. But then, Yad vibhutimat sattvam Shrimad urjitameva va tattadeva gachatvam mamam tenjom jasambhavam. This is just a spark of Krishna's splendor. This is just a little tiny spark of Krishna's
beauty. Но затем мы должны вспомнить, что это всего лишь маленькая частичка великолепия Господа. And that will help us to put things in proper context. И это позволит нам все эти вещи в правильный контекст ввести. You understand context? Понимаете контекст? Context is very important. Контекст очень важен. If you don't understand the context, you don't understand what's going on. Если вы не понимаете контекст, то вы не понимаете, что происходит. That's why the acharyas are spending a lot of effort to explain to us context. И потому ачарьи очень много усилий прикладывают на то, чтобы объяснить контекст. Just like the whole first canto, it's just context. Например. It's just the background, the story, how it all came together, who are the protagonists, what happened before Shukadev actually starts speaking the Bhagavatam. И поэтому первая песнь Бхагаватам описывает весь этот контекст, все эти предыстории, истории, кто является участниками, кто является протагонистами, антагонистами, почему это все происходит. So, Neemi Pandit was very naughty boy. И Немай Пандит был очень проказным мальчиком. He was taking great joy in annoying and teasing everyone. И он наслаждался, шутя и беспокоя всех. Because that's what small boys do. Это то, чем занимаются маленькие мальчики. Have you noticed? Обратили внимание? It's supposed to be like that. Это вот так и должно быть. But because he's the supreme, Но так как он Верховный Господь, so he's supremely naughty and supremely annoying. то он в верховной степени проказный и беспокойный мальчик. With his gang of friends, he used to go to the Ganges. С компанией друзей он ходил на Гангу. And when people were taking bath, he would just throw mud on them after they had taken bath. И после того, как люди принимали омовение, они бросали с них грязью. Sometimes he would go underwater, and there's Brahmins who are chanting Gayatri, very serious. And he would take their feet and just pull them, and they just went on the water. И браманы там стояли, очень серьезно концентрировались, повторяли гайатри, он подныривал и тянул их за ноги. At other times, he would swim underwater and then come up in front of them and then spit water in their face. Иногда он подныривал и прямо перед ними выныривал и водой им в лицо изо рта. Not very Vedic. Не очень ведически. But actually, this is Maha Prasad, so it is the most Oma Pavitram Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Yaksmaret Pundarikaksham Sababhyantara Shuchi. It is the most pure. Но на самом деле это самый Махапрасад, самый чистый. But people didn't take it in that way. Но люди не так к этому относились. In fact, they complained to Jagannath Mishra and Sachimata. И они жаловали Джаганнатха Мишре и Шачимате. He would go and he would steal the offerings of the Brahmins. Он шел и воровал подношения браманов. He would go to the young girls who would worship the Ganges and Lord Mahadev, Shiva, and say, I am he. Give me all your offerings, then I will give you blessings. И он подходил к молодым девушкам, которые поклонялись Господу Шиве и Ганге, и говорил: «Я и есть это тот, кому вы поклоняетесь, несите мне все ваши подношения». And the young girls were amused, but externally angered. И девушкам это очень нравилось, но они внешне проявляли гнев. Which is a combination which men don't understand. И эту комбинацию мужчины не могут понять. And they were saying, you're just one of our neighbors, you're just a village boy, like, stop doing this. И они говорят: да кто ты такой? Ты просто один из мальчиков с нашей деревни, то есть перестань так поступать. And he said, if you don't give me the offerings, I will curse you, that you will get an old man and who already has 4 co-wives. И он сказал тогда: ну если вы этого не сделаете, то я вас прокляну, и у вас будет старый муж, и у него уже будет 4 жены. So somehow, but if you give me all your offerings, then I will bless you that you will have a handsome, intelligent, wealthy husband and many sons. Но если вы дадите мне подношение, то я благословлю вас, и ваш муж будет молодой, очень, очень разумный и очень богатый, он принесет вам много сыновей. И тем самым он беспокоил всех жителей Навадвипа. И все ходили жаловаться его отцу и матери. One time, Jagannath Mishra felt that he had to show some reaction. He had to put a stop to this. So he went off to the Ganges. И однажды Джаганнатха Мишра решил прекратить все это, и он пошел на Гангу. When he got the complaints that Neemi
was again teasing everybody. И когда ему опять пожаловались, что Нимай всех беспокоит, But Neemi had his spies. но у Нимая были He шпионы, had his gang of informants. у него была шайка информаторов. So they told him, get out of here, quick. Они сказали, беги отсюда быстро, Your dad is coming, твой отец идет, and it's trouble. и это проблема. So he disappeared and went home by a different route. И он сбежал оттуда другой дорогой. So Jagannath Mishra could not find Neemi at the Ganges. И Джаганнатх Мишра не нашел Нимая на He Ганге, returned to his house. вернулся домой. And then Neemi came home and he was covered in dust and he had spots of ink and his cloth, everything looked like he came straight from school. И Нимай пришел, и он был покрыт пылью, в пятнах чернил, и выглядел, как будто он только что со And he школы. thought, what is everybody talking about? My Neemi is just an innocent, nice boy. И тогда Джаганнатх Мишра подумал, что это все на него наговаривают. Мой Нимай просто невинный маленький мальчик. And he was very enamored by Neemi. И он был очень, он очарован Нимаем. Neemi's older brother, Vishwarup, Старший брат Нимая Вишварупа was going regularly to hear Bhagavad Gita from Advaita Acharya. он регулярно ходил к Адвайта Ачарье послушать Бхагавад-гиту. And his parents were very worried, И учитель, и родители очень беспокоились. like parents are worried sometimes. Как вы знаете, родители обычно беспокоятся. Have you noticed? Обратили внимание? Have your parents ever been worried about you? Родители о вас беспокоились когда-то? Are you worried about your kids? А вы о детях беспокоились? You better be. Надо бы. Huh? So they were worried that he will become a Hare Krishna, И они беспокоились, что он станет Харе Кришна, that he will join the Hare Krishna Sankirtan movement что он of Advaita Acharya. присоединится к этому движению Харе Кришна Адвайта Ачарьи. So they made arrangements for his marriage, И они организовали его брак, and he just left home and took sannyas. а он просто оставил дом и принял саньясу. So they were very, very grief-stricken and very much in anxiety because of their deep affection and love for their son Vishwarup. И это очень сильно ударило по ним, потому что у них была очень глубокая привязанность и любовь к Вишварупе. But Neemi, he appeased them and said, don't worry, I'll never leave you, I'll always be with you, I'll take care of you. Но Нимай сказал, успокоив их, не волнуйтесь, я всегда буду с вами, я всегда буду заботиться о вас. Because Neemi was also going there to get his older brother Vishwarup to come for lunch. Потому что Нимай тоже ходил туда, чтобы позвать своего старшего брата Вишварупа на обед. And Neemi was walking there, and because Advaita Acharya, he has a house in Shantipur and he also has a house in Navadvip. So И Адвайта Ачарья, так у него было два дома, один в Шантипуре, другой в Навадвипе. So, little Neemi, only dressed by the four directions, means completely naked. He just walked there and he went into the assembly of the Vaishnavas. И маленький Нимай, одетый только в направление света, то есть полностью не одетый, он зашел в собрание вайшнавов. And everybody was charmed. They were so amazed. И все Who были is this kid? очарованы. So beautiful. Кто этот ребенок такой прекрасный? He's not wearing any clothes. He's full of dust. Он голенький, он весь в пыли. But he was not an ordinary personality. He was effulgent. Но это необычная личность, он So he сияет. just walked through the Vaishnavas and went up to his brother and he talked on his dhoti and he said, Mata is calling. Pita wants to take his lunch, so please come. И он просто прошел через собрание вайшнавов, потянул за дхоти Вишварупа и говорил, мама зовет, папа хочет принять прасад, пойдем. So Vishwarup took his younger brother by the hand and they went home to take prasad with Jagannath Mishra. И Вишварупа, взяв младшего брата за руку, они пошли в дом Джаганнатха Мишры принять прасад. Later on, Neemi was known as Neemi Pundit, the greatest scholar of Navadvip. Позже Нимай стал известен ученым, как Нимай Пандит. And his naughtiness was exhibited through his argumentative audacity. You know audacity? И его проказы стали проявляться как ученая заносчивость. Otherwise, you can get help. There's, few friends who can help. So he was audaciously arrogant. Он был чрезвычайно заносчив. Like, there's different types of arrogance. Есть разные виды гордости. You can make a show of being a very paka
Vaishnava. Можно как бы строить из себя очень пака вайшнава. But then, when you're in the temple room, and somebody kicks you in the head while you're doing your obeisances, Но когда вы в храме, во время поклона вас кто-то пнет в голову, then you watch your mind тогда посмотрите, что у вас там в уме and произойдет. see how much of a Vaishnava you are. И увидите, насколько вы вайшнав. Do you think, oh, Krishna's mercy? И вы думаете, о, милость Кришны. The dust of the Vaishnavas. Пыль со стоп I вайшнавов. am blessed. Я благословлен. Or do you think, who is this? Кто это там? Huh? Then the true nature comes out. И истинная природа If you проявляется. want to know somebody's native tongue or their real nature, И если вы хотите узнать как бы язык, на котором говорит человек, или его истинную природу, don't try this at home. Okay? только дома это не делайте так. It's just a point. Это просто вот я пример привожу. You have to kick them. Нужно пнуть. When they start cursing and swearing at you, it is in their mother tongue. Then you know where they're from. Когда человек начинает вас проклинать и оскорблять, то он обычно на родном языке это делает. Or when people are counting money, then they also go back to their mother tongue. Или когда люди деньги считают, тоже обычно на родном. So, what were we talking about? О чем мы там и говорили? Neemi Pandit was audaciously arrogant. Not just, nice boy and inside arrogant. He was loud about his arrogance. И Нимай Пандит, он не просто гордился как-то внутри спокойненько, нет, он очень громко и вызывающе был He was горд. harassing all the Vaishnavas. Он беспокоил всех вайшнавов, доставал их. You tell them, I'm the person you're worshipping. Он говорит, я и есть эта личность, которой вы поклоняетесь. And they went, Vishnu, 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 Vishnu. Они делали вот так. He's such a nice boy, but why is he so arrogant? Why is he saying all these impossible, terrible things? И он, конечно, хороший мальчик, но почему он эти невозможные, ужасные вещи говорит? He would challenge, especially Mukunda. He would challenge the devotees. Он бросал вызов, особенно Мукунде. And he'd say, what did you learn in school? Что ты там в школе выучил? And then he would defeat them. И потом его побеждал. And the other person realized that I'm not a match for this Neemi Pandit, so they would just, okay, all right, I give up. И человек понимал, ну да, я не ровня, не моя пандита, он просто сдавался. And then he would defeat his own argument. А затем он побеждал свои собственные аргументы. And then he would defeat that and reestablish the original argument. А потом побеждал эти аргументы, устанавливая предыдущий момент. And everybody was just bewildered. They were just confused. И все были просто сбиты с толку, не понимали, что происходит. So very soon he had his own school. И очень скоро у него появилась And своя hundreds школа. of students were going to study under Neemi Pandit. И сотни учеников ходили учиться у Нимая Пандита. And he was such an expert that he could establish his arguments in a way that nobody could touch his arguments. И он был настолько искусен в спорах, что никто не мог даже победить его. You have to understand that this area, Navadvip, was the seat of learning in all of India. People came here to study Shastra, and especially rhetoric, Nyaya, Sankhya, Vedanta, everything was being taught here. И вы должны понять, что в то время Навадвипа была центром учености и образования всей Индии, и люди приходили сюда учиться риторике, That was their ньяе, sport, шастре. that was their discipline. И это был их спорт, это было то, чем они занимались. Now it's mostly bhajan and bhojan. Сейчас в основном баджан и боджан. Have you noticed? Обратили внимание? Two things really work well here in Bengal. В Бенгалии две вещи хорошо работают. Bhajan Баджан and bhojan. и боджан. Those things are working. Это работает. The rest, so-so. Остальное, ну, так себе. So, then at some point his father died. И в какой-то момент умер его отец. And Neemi Pandit, he went to Gaya. И Нимай Пандит отправился в Гаю. And in Gaya he offered Shraddha, he offered the sacrifice for the departed ancestors. И в Гае он провел шрадху, эти жертвоприношения в честь ушедших предков. And he again met Ishvara Puri, the same sadhu who came to his house.
in Navadvip. И он снова встретился с Ишварапури, тем садху, который уже приходил в его дом в Навадвипе. And he was so mesmerized, he was so attracted by the purity and by the spiritual fervor of Ishvarapuri that he took initiation from him. И он настолько привлекся этой духовной силой, этой духовностью Ишварапури, что он принял у него посвящение. Mama, Papa, somewhere. So, he took initiation from Ishwarapuri. И он принял посвящение у Ишварапури. And when he came back to Navadvip, he was a totally changed person. И когда он вернулся на Навадвипу, он был полностью другой личностью. All of a sudden, he went to the Ganges and he cleaned the bathing ghat and he brought flowers for people's worship. He was washing the clothes of the Vaishnavas. And people were like, "What happened to you? Like, are you the same person that we know, like that punk kid Neemi pundit who before was teasing everybody with their arrogance?" И он пришел на гат и начал убирать гат, принес цветов для пуджи преданным, начал стирать чью-то одежду, и все думали, это тот сумасшедший парень, который всех беспокоил. So everybody was mesmerized, and they were saying, "Did you know, breaking news, do you know what happened? Neemi, yeah, that Neemi. He's a great Vaishnav now." И все были поражены. Вы знаете последние новости, этот Немай, тот самый Немай, он стал вайшнавом. So he was serving the devotees, and he was a changed person. И он служил преданным, и он полностью поменялся. In his school, where he was formerly teaching logic, he started explaining everything according to the theology of the holy name. И в школе, где он преподавал логику, он начал объяснять все в связи с теологией святого имени. After he gave class, he asked his students, "What do you remember?" И после лекции он спросил учеников, что вы запомнили. And the students were bewildered. They said, "We can't remember anything. It was amazing, but you were just talking about Krishna for the entire time." А ученики сказали, да мы что-то особо ничего не помним, было удивительно, но мы, мне кажется, о Кришне все время говорили. So Neemi Pandit said, "Let's close the books and go home for today." И Немай Пандит сказал, ну тогда давайте оставим книги и пойдем по домам. But the same thing happened day after day. И так происходило день за днем. And a few days later, he told his students that you can wrap up your books and you all graduated, you're all perfect, you can go out and teach now, but I will retire and I will not continue to be your teacher. И в один из дней он сказал, все, можете собрать свои книги, вы выпускники, теперь можете сами приступить к обучению, я оставляю пост учителя. You can also go and study under other teachers if you like. Если хотите, можете пойти кому-то другому учиться. They all closed up their books and said, "Who can go to another teacher after having been instructed by you?" И они собрали книги и сказали, что как мы можем пойти к какому-то другому учителю после того, как мы учились у тебя. So they said, "We'll also give up our studies." Они сказали, мы тоже оставим свое обучение. So Neemi started Sankirtan. He started the congregational chanting of Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the time when you wake up, when the Mahamantra comes. Немай Пандит начал совместное воспевание святого имени, и вот это тот момент, когда вы просыпаетесь, когда слушаете Махамантру. And he was doing so in the house of Srivas Thakur every night and during the day around all the 9 islands of Navadvip. И они занимались этим в доме, по ночам в доме Шриваса Пандита, а днем они ходили по всем 9 островам Навадвипа. Because he came to establish Golokera Premadana Harinama Sankirtana, that this greatest gift from the spiritual world is the holy name of Krishna. И потому что он пришел для того, чтобы установить, что величайший дар из духовного мира — это святое имя Кришны. And he stopped being Neemi Pandit, the scholar, and he became Neemi, the Sankirtan devotee. И он перестал быть этим Немаем Пандитом, ученым, он стал Немаем, преданным Санкиртана. And it was a big transformation. И это была большая трансформация. Of course, we know that these are all different
rasas, different flavors of the Lord's pastimes, and he's just drawing out more affection from all living entities in this way. И мы знаем, что это просто разные аспекты игр Господа, тем самым Он привлекает эти разных живых существ. So, then of course, later on, he performed so many wonderful pastimes in Navadvip and Jagannath Puri. И после этого Он явил множество удивительных игр в Навадвипе и в Джаганнатхапуре. So today is the day before his appearance. И сегодня день перед днем Его явления. And it's a good day to meditate what is the proper consciousness, what is the proper state of mind. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shaptitam. И сегодня... Yad iyate tatra, you know that one? No? И сегодня хороший день задуматься о том, какой же является правильный стандарт, правильное состояние сознания. That verse says that if you're in the consciousness of Vasudeva, which is Krishna, the son of Vasudeva, then in that state of consciousness, Krishna appears. И в этом стихе говорится, что если вы находитесь в состоянии сознания Васудевы, это имя Кришны, то в этом состоянии сознания вы можете, Кришна является. Because Krishna first appeared in the unalloyed heart of Vasudeva. Потому что Кришна вначале явился в чистом, беспримесном сердце Васудевы. And then he got transferred into the unalloyed heart of Devaki, and then he appeared from her womb. И затем он перешел в чистое сердце Деваки и потом явился в ее утробе. What's the state of your mind right now? Каково состояние ума сейчас у вас? Where is your mind? Где ваш ум? Are you here or are you everywhere? Вы здесь или вы повсюду? Are you in Krishna consciousness? Because only in that state of Sattvam Vishuddham Vasudeva Shaptitam, only in that state Krishna will appear. Потому что находитесь ли вы в сознании Кришны, потому что только в этом состоянии сознания является Кришна. Now tomorrow is Gaur Purnima, the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И завтра Гаура Пурнима явление Шри Чайтаньи Махапрабху. But if we're not Krishna conscious, we may just miss it. Но если мы не осознаем Кришну, не в сознании Кришны, можем это пропустить. It can happen. Это может произойти. It can happen. So that's why we're very fortunate that Srila Prabhupada gave us the purports of the acharyas. Поэтому мы очень удачливы, что Прабхупада дал нам комментарии ачарьев. So we can become Prabhupada Anugas, Rupa Anugas. We can become followers of our parampara, of our disciplic succession. Чтобы могли стать Прабхупада нугами и Рупа нугами, истинными последователями нашей ученической преемственности. Now, of course, nowadays it's the time of great opportunity. So now we have all the different options. Но сейчас, конечно, время великих возможностей, у нас масса всех разных вариантов. Why go and do Sankirtan? Seems like trouble, right? So much effort, so much endeavor, so much chanting and dancing and distributing books and prasadam. Why not just go straight to Radhakund? Зачем это все, выходить на Санкиртан, распринять книги, петь святое имя, просад принимать? Можно просто зачем столько усилий, лучше просто сразу на Радакунду. We go to Govardhan every Kartik. Мы каждую карточку на Говардан ездим. To study Bhagavatam and do parikrama. Изучать Бхагаватам и проводим парикраму. You know how many Ruskis we have seen Знаете, in Radhakund? сколько русских там мы видим на Радхакунде? Hundreds. Сотни. Hundreds. Сотни. Where are they now? А где они сейчас все? They vanish. Они растворились. What happened? Что произошло? They were not in Radhakund. Потому что они не были на Радхакунде. Why not? Почему? Because they did not follow parampara. They did not follow the acharyas. Потому что они не последовали парампаре, не следовали ачарьям. And thus, they followed their own minds. И поэтому они просто следовали своему уму. Chanchalahimana Krishna. And the mind is changing constantly its ideas. А ум постоянно меняет свои идеи. Let me go here. No, let me go there. No, let me go to the other place. No. You should be here. No, you should be everywhere. Why not have everything at once, right? That'd be nice. A little bit of everything. Just, to get a little more flavor here. Kus. Where is the flavor? Я пойду туда, сюда, потом еще немножко. Зачем вообще в одном месте быть? Лучше по чуть-чуть везде, вот это же самый вкус.
And thus the men want to be women, and the women want to be men, and everything becomes a little strange. И поэтому сейчас мужчины хотят быть женщинами, женщины мужчинами, и все становится немножко странным. And if somebody asks you, who's your authority? You say, authority? И кто-то вас спрашивает, а кто ваш авторитет? А вы такие, авторитет? Are you conservative? Ты что, консерватор? Are you old school? То старые закалки. If you don't have an authority, that means your mind is your authority. И если у вас нет авторитета, значит ум ваш авторитет. That's pretty scary news. И это достаточно пугающие новости. Do you trust your mind? Доверяйте своему уму. Has your mind ever deceived you? Ум вас никогда не обманывает? Has your mind ever cheated you? Никогда, не обманывает. Has your mind ever misled you and made you done stupid and foolish and dangerous things? Никогда вас не приводил, что вы совершали какие-то глупые или опасные вещи, That you regretted for a very long time? которые вы потом, о чем вы сожалели долгое время. Do you have a mind? Есть вообще ум? Or are you mindless? Или вы без ума, безумные? And you just look at whoever is, more effulgent and louder and bigger, and you just follow that person blindly. Или вы просто видите того, кто более большой, сияющий и громкий, и вы просто слепо за ним следуете. Andhaya tandhaya rupagiyamana te pisa tantram urudamni bhada. Then, what happens? Тогда When что the blind происходит? follow the blind, they Когда all fall in the ditch and they break their bones. Когда слепой ведут слепых, они все просто падают в канаву и ломают себе кости. Nowadays, of course, there are so many new, innovative ways how you can break your bones. Сейчас, конечно, много уникальных инновационных возможностей, как можно сломать себе кости. You can become a keyboard warrior and rage wars against the galaxy on your keyboard. Можете стать как клавиатурным воином и вести суровые битвы в галактике. You can drift off into parallel universes just by going into social media or into debates about certain controversies. И вы можете просто в другую вселенную отправиться, участвуя в дебатах каких-то сомнительных в социальных сетях. Or we can just get a little too absorbed in sense gratification. Или вы можете погрузиться в чувственное удовольствие. Who is your authority? То есть кто ваш авторитет? That's the question for today. И это вопрос на сегодня. Think about it. Задумайтесь. And don't give me this, oh yeah, my Diksha Guru, he's my authority. И не надо мне вот этого, что мой Дикша-гуру, мой авторитет. When's the last time you sat down with your Diksha Guru and you discussed what you're supposed to do in life? Когда последний раз вы садились с Дикша-гуру и обсуждали, чем вам заняться в жизни? The mind is expert in giving out a million of excuses. Ум эксперт в выдавании миллиона оправданий. Has your mind ever given you excuses? А ум оправдание выдает? It can happen, right? Да, происходит иногда, да? Or you can break your bones. Now there's new ways, like, have you heard of these segways, these things you can stand on? They're the ones with a handle, and they're also the ones without the handle. You just have to stand on them. But if you're not expert, you lose balance and you break some bones. И сейчас много тоже новых способов поломать себе кости. Знаете, сейчас эти сегвеи, такие самокаты, которые какие-то с ручкой, какие-то без ручки. Если вы чуть отвлеклись, там все можете переломать. Formerly, people got on horses. Раньше люди на конях ездили. Now, when you ride a horse, you also have to be expert. Otherwise, you'll break some bones. И, конечно же, езда на лошади тоже требует навыка, потому что тоже можешь себе кости сломать. So we're here in Sridham Mayapur, and tomorrow is Gaur Purnima. И мы сегодня, сейчас в Шримад Майяпуре, а завтра Гаура Пурнима. And a few days after, or a few hours after, most of us will ship out to different various destinations. И буквально на следующий день или через несколько часов мы все разъедемся по нашим местам, где мы проповедуем. So let us rejoice and celebrate for this greatest gift that Chaitanya Mahaprabhu has come to give us. The Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sorry for disturbing your peace. Простите, что нарушил ваш мир. And for Srila Prabhupada for giving us these wonderful books.
И поблагодарим Прабхупаду, который принес нам эти удивительные книги. But if you don't read the books, you might as well be illiterate. Но если вы не читаете книги, то ваш ум может быть неграмотным. Are you a reader? А вы тот, кто читает? Or are you a scroller? Или вы скроллите? Huh? So, ask yourself, who is my authority? Спросите себя, кто мой авторитет? How can I get someone who actually is able to guide me in my Krishna consciousness? Как я могу найти человека, который по-настоящему может вести меня в моем сознании Кришны? That's your homework. И это домашнее задание for today. На сегодня. And then tomorrow you can celebrate. И тогда завтра вы можете отпраздновать. You can party. Можете веселиться. Because Neemi has appeared. Что Нимай явился. And he's supremely lovable and supremely powerful and supremely merciful. И он максимально в высшей степени любящий, в высшей степени могущественный и в высшей степени милостивый. When Jaga and Madai attacked Lord Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu, Nimai Pandit, he came and he called for his chakra and he wanted to destroy the culprits. Когда Джагай и Мадхай напали на Нитянанду, то Нимай Пандит явился, и он призвал чакру и хотел убить негодяев. But Lord Nityananda said, "My Lord, don't kill them. In fact, when one was attacking me, the other one protected me. So please give them to me as a gift." Но Господь Нитянанда сказал: пожалуйста, Господь, не убивай их. На самом деле, когда один нападал на меня, другой его останавливал, поэтому If you kill them, you have to kill everybody. Даруй их мне как дар, потому что если ты They're not убьешь better их, than these people. придется убивать каждого, потому что все остальные не лучше их. He reminded Nimai Pandit that you have not come to kill people, you came to establish this premadana, this greatest gift of love of Godhead through chanting of the holy names. Он напомнил ему: Господь, ты явился не для того, чтобы убивать людей, ты пришел принести этот величайший дар премадана с помощью воспевания святых имен. So let us take shelter of the holy name. Давайте примем прибежище святых имен. Let us take shelter of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of Srila Prabhupada. Давайте примем прибежище у учения, читанием Прабху Шрилы Прабхупады. You show your resilience, you show your valor, not by fighting with others. И вы доказываете свою верность, не сражаясь с другими, By fighting against our own weaknesses. но сражаясь своими собственными недостатками. By taking shelter of the holy name of Krishna. Примая прибежище святого имени Кришны. In a state of humility В смиренном and состоянии surrender. и в состоянии предания. Trinadapi sunichena taroriva sahishnana amanena manadena kirtaniya sadahari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when people ask me, who is your boss, who is your authority? И люди у меня спрашивают: а кто ваш босс, кто ваш авторитет? I'll tell them I have many bosses. Я говорю: у меня много боссов. She's one of them. Одна из них. Whenever she sends a text and says, "Oh, you have to give class," Всегда она мне, когда присылает сообщение: ты там лекцию должен I прочитать. say, "Sir, yes, sir." Я говорю: да, сэр. Huh? So why are we here? Why are we doing what we're doing? Because we are taking guidance. We are taking inspiration. We're taking shelter of Krishna by taking shelter of Krishna's devotees. И почему мы находимся здесь, и почему мы делаем то, что мы делаем? То, что мы приняли прибежище у Кришны, приняв прибежище у преданных. And if you have shelter at the lotus feet of the Vaishnavas, you are safe, you are secure, you are protected. Если у вас есть прибежище у лотосных стоп вайшнавов, то вы в безопасности, вы защищены. And when you think authority, I got no authority. Если I am the authority. А если вы думаете: авторитет, какой такой авторитет? Я сам авторитет. Then you're just another casualty. То вы просто еще одна жертва. You're just another stray dog running around. Просто дикая собака бездомная. Questions? Вопросы?
You got to go, huh? Yes. Yes. Well, we switch. Choose for questions and answers. Thank you so much. That's why we brought the Substitute. the backup team. Welcome back from Rishikesh. Is the party still going on or they stop? Over. Okay. Any questions? I have no control over this microphone. Неуправляемый микрофон. Okay. Можно Try to be quick. Если по возможности побыстрее. Those of you who need to go, thank you for your kind attendance. Тем, кому нужно идти, спасибо за ваше внимание. And those who want to stay for questions, no one's going to stop you. А те, кто хотят остаться на вопросы, никто вас в этом не остановит. Yes. Да, пожалуйста. Как понять славу повторения имен Гауранги? Какие плоды повторения имен Господа Гауранги? How to understand the glories of the chanting of the names of Gauranga? What are the fruits? What are the fruits? There is no offense in the chanting of Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sri Gaur Bhaktavrinda. Because Lord Chaitanya doesn't accept any offenses. Нету в этом оскорбления. Господь Чайтанья не принимает никакие оскорбления. But don't take advantage. Но не пытайтесь этим неправильно пользоваться. Now, some people say, well, then why shouldn't we just chant rounds of Panchatattva mantra? Некоторые люди говорят, почему бы нам просто не воспевать круги Панчататтва мантры? Perfect? Жизнь была бы No совершенной, offenses, без just оскорблений. Prema, Просто ecstasy. према, экстаз. But Lord Chaitanya asked us to chant Hare Krishna. Но Господь Чайтанья просил нас воспевать So Харе we should Кришна, do what he asks us to do. поэтому мы должны делать то, что Он попросил нас делать. But you can see how ecstasy becomes very much present, very much palpable. You know palpable? Like you can actually grasp it when you start chanting Lord Chaitanya's name. Вы можете почувствовать, когда экстаз становится на самом деле ощутимым, когда вы воспеваете имя Господа Чайтаньи. Yet we should be in a humble state of mind and follow Lord Chaitanya's example Но при этом мы должны оставаться в смиренном состоянии ума и следовать примеру Господа Чайтаньи and his instructions. и Его наставлениям. Of course, at some point he was chanting Gopi, 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 Gopi. Конечно, в определенный момент Он воспевал «Гопи, Гопи, Гопи», And his students really became bewildered. и Его ученики по-настоящему сбились с толку. You know that pastime, right? Знаете ту лилу, да? So, we should follow the instructions of our acharyas. Поэтому мы должны следовать наставлениям наших ачарьев. Sometimes powerful personalities may do something that is not according to the textbook, not according to the norm. Иногда могущественные личности могут делать что-то, что не соответствует нормам, что не по учебнику. But we should not imitate. Но мы не должны имитировать. But you can chant Gauranga's name. Но вы можете воспевать имя Гауранги. You like to chant? Нравится воспевать? Gauranga! 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 Nityananda! 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 It works, right? Работает, да? Good. Keep going. Хорошо, продолжать. Okay, we had 2-3 hands up. Еще 2-3 руки там. Харе Кришна, спасибо за лекцию. Порой мы находимся в состоянии, когда не можем сделать какой-то шаг из-за страхов, каких-то гордыней. С чего начинать, чтобы вырваться из этой железной клетки? Sometimes we are not able to take a certain step because of some conditioning, because of some fear. How to get out of this cage? First, by understanding the benefits. Вначале с того, что мы понимаем, какие блага. So at least intellectually we understand this is the right way and this is the wrong way. I'm not there yet, but this is where I want to be. То есть на интеллектуальном уровне мы понимаем то, что вот он правильное направление, нужно туда направляться. То есть я еще не там, но знаю то, что нужно туда двигаться. And sometimes we have to take small steps in order to get where we want to be. И иногда нам нужно принимать маленькие шажки, чтобы добраться туда, куда мы хотим. Because the tendency is to jump there and then, woo, you get like yo-yo, you know, you go all the way and whoop,
you go back that way, because our habits are like shuna shepa. We're like the tail of a dog, you know, you can make it straight and it again goes back, and you put it straight and it goes back up. That's our nature that we have acquired, our conditioning. Потому что наша природа, тенденция такова, то, что мы хотим вначале вот полностью сразу прыгнуть, а потом нас обратно отбрасывает, как, например, вот эта игрушка йо-йо, или как еще говорится, как хвост собаки. То есть его выпрямляешь, а потом он опять But by putting in the effort and with prayer and tears and desperation, we can create new vasanas, new impressions, new habits, which will after a while become our new being. Но прилагая усилия со слезами, кропотливо, это станет нашими васанами, то есть нашими новыми, по сути, как бы самскарами, и это станет новым «я». And then the old ways, the old habits, is just like a faint memory of the past. И тогда какие-то предыдущие привычки, это просто будет уже предыдущей памятью прошлого. And whenever the mind comes and says, what about this? You go like, no way. И когда ум снова приходит и говорит, а что вот насчет этого? But it's Говорите, not a ну уж нет. theoretical exercise. Это не просто какое-то упражнение. It's something very practical. Это очень практичное. Because we're sentient beings. Потому что мы сознательные существа. We need taste. Нам нужен вкус. We can't be without any taste. Мы не можем быть без какого-либо вкуса. Vishayavani vartante niraharasya dehina raso varjam rasopyasya pramdrishtva nivartate. Come on, everybody knows that one. Все знают это. Huh? Higher taste. Высший вкус. That's the solution. Вот оно решение. Хорошо? And also, choose your company. И также выбирайте свое общение. If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room. Если вы самая смышленная личность в комнате, то вы в неправильной комнате. If you're hanging out with people who have all the same problems like we have, then, hey, misery loves company, you know? Если вы общаетесь с теми людьми, у которых такие же проблемы, ну знаете, то есть страдания, им нравится компания общения. So seek out more advanced association. Ищите более продвинутое общение. And all of a sudden, just by force of situation and by force of association, it will be a tangible difference. И вдруг ни с того ни с сего за счет силы этого общения вы почувствуете ощутимую разницу. But if nothing works, но если ничего не работает, you just go in front of Krishna every day. Просто идите перед Кришной каждый день. Have you seen these people? Видели, вот люди вот так делают? Krishna! Кришна, I can't do this! я не могу больше. But you can. Не можете. I need your mercy. Нам нужна твоя милость. And then you just cry. Вы просто плачьте. And Krishna will respond. Кришна ответит. You may not like the way he responds. Возможно, не понравится, как он ответит. Because Krishna is very tricky. Потому что Кришна, он очень шутлив. He can start messing with your life. Он может начать играться с вашей жизнью. Messing with your freedom. Играться с вашей свободой. You may not like it. Вам может это не понравиться. So for those of you who like to be in control, и для тех из вас, кому нравится все держать в своих руках, anyone here likes to be in control? Кому-то здесь нравится держать все в своих руках? Nobody, right? Никому, да? It's not popular. Это не популярно. We're all sheep. Мы все овцы. Huh? This is your chance. Вот ваш шанс. We can do this the nice way or the hard way. Можем это или по-хорошему, или по-плохому. You're in control. В ваших руках. The choice is yours. Ваш выбор. Like Krishna tells Arjuna, these are your options, these are the outcomes, and this is what I'd like you to do. But it's up to you. Как Кришна говорит Арджуне, вот варианты, вот какие будут последствия, но вот то, что я хотел, чтобы ты сделал. The mind says, but I haven't tried all my options. I want to see everything. I want to try everything. Но ум говорит, я не попробовал еще все варианты, хочу все увидеть, все попробовать. You don't live long enough to make all the stupid mistakes. Вы не живете так долго, чтобы у вас было время сделать все глупые ошибки. Do you want to come again? Хотите еще снова вернуться? Not such a good idea. Не такая уж хорошая идея. So, through good association, proper guidance, we can make the right choices consistently. And making the right choices consistently is what defines success. За счет хорошего общения, за счет правильных направлений мы сможем сделать правильные выборы
правильные решения, и это нужно делать постоянно. И постоянство вот что определяет. Of course, you can always plead for kripa siddhi, Конечно, можно всегда молиться о крипа ситхи, causeless mercy, беспричинной милости, but you got to have a good case. но тогда у вас должно быть уж очень хорошее заявление. Can't make a show, it's not something external. Не можете просто за счет какого-то шоу внешнего. Other points? Еще какие-то моменты? Yes. And especially if you start helping others, you start engaging in Sankirtan, Krishna takes notice and Shrimad Radharani takes notice and they will give you mercy, they will help you. И особенно, если вы начинаете помогать другим, занимаетесь санкиртаной, то Шримати Радхарани замечает, Кришна замечает, они помогут вам. All of a sudden, situations that were impossible, habits and conditioning that was so strong, we thought, I can never let go of this. All of a sudden, just vanished. Вдруг ни с того ни с сего отождествления, привычки, которые были настолько сильны, то, что вы думали, не могу никогда от этого отказаться, вдруг это все исчезает. Sounds great, right? Звучит прекрасно, не правда ли? Possible. Возможно. Yes. Да. Вы рассказали, то, что здесь в Навадвипе был очень сильный образовательный центр, со всей Индии собирались. Потом Господь Чайтанья сам преобразил это в движение санкиртаны. Мы также видим, что есть процесс киртана, да, такой сильного. Можем видеть, что в Южной Индии очень сильный процесс поклонения. И вот традиция южноиндийская, она до сих пор существует. А вот мы можем видеть, что вот традиция киртана, как бы, она ушла и уже исказилась очень сильно, хотя более возвышенно. Вопрос в таком, и вы сказали, что вот этот, ученость все спустилась до уровня боджана и баджана. Не слышно еще раз. Повторите еще раз вопрос, последнюю часть. Вопрос, то есть, как бы Господь Чайтанья дал путь или ангу киртана, да, это более могущественный процесс, но со временем этот путь, он как бы потерялся, снизился, и люди просто от учености, от духовности такой сильной просто спустились на уровень еды, как бы и небольшого баджана, да, боджана и баджана. Но мы можем видеть, что в Южной Индии они тоже были ученые, но они как бы придают значение, в частности, шристам придают значение поклонению, арчане, и их традиция, она до сих пор существует и стабильна. You got it? Yeah. So basically we have Lord Chaitanya. That's okay. We have Lord Chaitanya who was here, and then he established the Sankirtan movement, which gradually sort of faded away. And then we have South India, where there is the tradition of worship, which is still prominent and still going on. So. Question. И вопрос такой. Как бы нам тоже не спустить, как движение Шрилы Прабхупады, не спуститься на этот уровень, тоже как сохранить вот этот уровень, чтобы тоже все так развивалось, а не упало на уровень еды, дай бог, небольшого баджана. So how can we keep Srila Prabhupada's movement going on so that it also wouldn't fade away to the level of just bhajana and eating food? By marrying the mission of the spiritual master. За счет того, что мы даем заслуги миссии духовного учителя. By imbibing the instructions of Guru and taking them and making them your heart and soul, like Vishwanath Chakravarti Thakur comments in Vyavasayatmika Buddhi Rekeha Kurunandana. Принимая наставления гуру близко к сердцу, сделать это нашим жизненным воздухом, как Вишванат Чакраварти Такур говорит. Now, historically, there's always going to be a mission drift, and there's always going to be a cannibalization of anything as it goes more wide into the masses. Исторически всегда будет какое-то отклонение в миссии, такой, так сказать, какой-то каннибализм, когда это будет больше погружаться вот в массы. Cannibalism not in the sense of, people eating people, but just like the idea becomes more mundane and it becomes more corrupted as it goes on in time and into the masses. Каннибализм не в смысле того, что люди едят друг друга, а в том, что сама идея, она по сути разбавляется, более становится мирской по мере того, как она погружается все глубже в массы. Just like you see the tourists who come here. Как, например, видите, туристы, которые приезжают сюда. Of course, some are pilgrims, some are tourists.
Конечно, некоторые паломники, а некоторые туристы. You can't tell. Не можете сказать так просто. Because they put a tilak on everybody. Потому что все тилаку наносят везде. They buy neck beads at the shop. Покупают кантималы в магазине. So how do you know? Как же узнать? Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm sure Pondraka, you know, he looked pretty cool as pseudo Krishna imitation with his forearms, and you know he did a good job. I mean, you know, like he was a king, so he had good makeup artists. You know, they did him up. He painted him blue. You know, wore the yellow dhoti and had a little fake, you know, Srivatsam and Kastuba and everything. Я уверен, что Паундрака, он выглядел достаточно хорошо, как псевдо-Кришна, достаточно круто, но он же был все-таки царь, у него были возможности, чтобы его правильным образом приукрасили, чтобы ему там шриватсу дали, желтую, хорошую ткань, ну, чтобы был похож с 4 руками, насколько это возможно. We have a saying. Есть такая поговорка. I show you the book and I tell you who you are. Покажи мне книгу, и я скажу, кто ты. It's as simple as that. И вот просто так. As soon as the book comes out, как только появляется книга, people either go, wow, люди сразу идут вау, or they go, или же идут вот так. Have you noticed? Замечали? Have you seen? Видели? You can talk and oh yeah, he's a nice person and let's talk, and as soon as you take the book, можете общаться, он хороший человек, все нормально, только ему показывайте книгу, вот сразу когти. And you take the book away and they're all peaceful. И сразу убираете книгу обратно в карман, сразу они успокаиваются, миролюбивые, опять книгу показываешь, они сразу шипят. They can't help it. Может произойти такое? Асурабхава. Асурабхава. It's just natural. Просто природа. Conditioning. Отождествление. So, how can we prevent our lower nature that we have acquired in this world to take over our constitutional, our eternal nature? Good association, mercy, and dedication to the Sankirtan movement. Как предотвратить, чтобы низкая природа не побуждалась на нашу высшую природу за счет санкиртаны, милости? If you're not taking the medicine of Harinam Sankirtan, you will again turn into a beast, a werewolf. Если вы не будете принимать милость Харинама Санкиртана, то вы просто превратитесь в твари леса, можете этих оборотней. Have you noticed? Замечали? All of a sudden, the mind again switches back to the old ways. Ум вдруг ни с того ни с сего переключается вот на старые привычки. And if our intelligence is not fortified, if we're not deeply rooted in Prabhupada's teachings, we may just go back to our old ways, or we may try to live some compromise. Наша крепость не защищена, если у нас нету, мы не должным образом установлены в учениях Шрилы Прабхупады, то мы можем легко вернуться к старым прошлым привычкам. We're this close. Вот мы настолько близки. Don't take it for granted. Не воспринимайте это дешевым образом. Don't think it's something ordinary or something mundane. Не думайте, что это просто обычное, мирское. This is a unique opportunity. Это уникальная возможность. Бесплатно. Бесплатно. Free. Free gift. Бесплатный дар. Pretty good deal. Достаточно хорошая сделка. Well, what's the price we have to pay? Но какую цену мы должны заплатить? Искренность, sincerity. Can you afford it? Вы можете позволить искренность? That's the price. Такова цена. Sincerity means no ulterior motive. Искренность означает без каких-то внешних мотивов. Of course, akama sarva kamo va moksha kamo daradev. You come the way you are, and then we try to refine our motives and upgrade our consciousness. Конечно, мы приходим, какие мы есть, и затем мы пытаемся очистить наши мотивы, продвинуть наше сознание. But we have to consciously take shelter of the holy name and of the Sankirtan movement. Но мы должны сознательно принимать прибежище у святого имени, у движения Санкиртаны. It's not enough to just be a social Hare Krishna. Недостаточно быть просто вот социальным Харе Кришна. Takes a little more. Требуется большее. So thank you for your kind attendance and your attentiveness. Спасибо за ваше внимание, за ваше присутствие. Audience participation. За то, что выслушали. For sticking it out. За то, что выдержали. It's going to be a fun time. Будут веселые времена. Not just tomorrow. Не просто завтра. Or the day after. Или после.
But Anandam Buddhivardhanam, better and better and better. Но Ананда Будиварнам лучше, лучше и лучше. You don't have to believe me. Вы не обязаны мне верить. It's the big golden boy, you know, with his hands up. He said that. Это большой золотой мальчик с поднятыми руками. Это он сказал это. So it must be true. Поэтому, скорее всего, это правда. Are you feeling your life is becoming better and better and better? Вы чувствуете то, что ваша жизнь становится лучше, лучше и лучше? Sounds very convincing. Звучит убедительно. You're already rolling so much in ecstasy that you don't know anymore like what's up and down. You're just totally bewildered and. Вы в таком экстазе уже не знаете, где вверх, где вниз, полностью потеряны в этом. Thank you for your patience. Спасибо за ваше терпение. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki, Shri Gaur Purnim Maha Mahotsav ki, Gaur Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Его милость Навина Нирада Прабху ки! Gaur Bhakta Vrinda ki. Преданные, а вот у нас нам требуется человек, который бы помогал на Бхагаватам в